Hi guys, this is LIVEenglishCoach and me, Anastasia Chapel. In this lesson, I would like to walk you through expressions of frequency. These are special words and phrases that help us to talk about how often we do something, and they are very often used with present simple. We'll talk about adverbs of frequency and adverbial phrases when our phrase consists of more than one word. So let's start with adverbs of frequency. Adverbs of frequency normally come before the main verb and after the verb to be. For example, in the first sentence, I always wear a suit to work. Our verb is only the verb to be. There is no other part to it. We don't have any auxiliary verb or modal verb. It's just one verb. And we tend to put expression of frequency, adverb of frequency, in front of the verb. I always wear. While in the second case, he is often late. Our verb is the verb to be, and our predicate here consists of two parts, is late. So the adverb comes after the verb to be, in between the two parts of the predicate, is often late. Наречия, которые выражают у нас то, с какой частотой совершается действие, употребляются либо перед глаголом, когда у нас глагол в предложении один, выраженный просто одной простой формой, либо после глагола to be. Как правило, это происходит, если на составное именное сказуемое, одна часть которого состоит из глагола to be, а вторая, например, из прилагательного. I always wear a suit to work. Я всегда ношу костюм на работу. Глагол to wear – носить, быть одетым в, надевать. Простая форма глагола. У нас нет рядом с ним ни вспомогательного глагола, ни модального, ни какой-либо другой его формы. Всего один простой глагол. Наречие always, всегда, мы ставим перед нашим глаголом. I always wear a suit to work. Во втором случае, he is often late. Наше сказуемое состоит из двух частей. У нас есть глагол to be, и у нас есть прилагательное late. Is late – это составное именное сказуемое. И что мы здесь помним, так это то, что наречие в случае, когда у нас есть глагол to be, а он у нас в форме is для третьего лица единственного числа, мы его ставим после глагола to be. He is always late, or he is often late. Adverbs sometimes, usually, and often can also come at the beginning of the sentence. For example, sometimes I stay at home and read a book. Or we can say, I sometimes stay at home and read a book. Когда у нас наречие sometimes, иногда, usually, обычно, often, часто они также могут ставиться и в начало предложения. Sometimes I stay at work and read a book, но также мы можем его поставить перед основным простым глаголом. I sometimes stay at home and read a book. When we have a negative sentence, our adverb of frequency comes between the auxiliary verb and the main verb, so it goes exactly in between the two parts of our verb. For example, I don't often eat Mexican food. We have auxiliary verb do not or don't to help us build a negation, and we have the main verb which actually expresses the main action in the sentence, which is eat. We remember that it is not a third person singular, so we need to use the verb auxiliary verb do or do not, and our adverb goes in between these two verbs. I don't often eat Mexican food. В тех случаях, когда нам нужно построить отрицательную форму в предложении во времени present simple, например, как в этом примере, наше наречие встает между двумя частями глагола, между двумя частями сказуемого. Для того, чтобы построить отрицание, нам нужно использовать вспомогательный глагол для времени present simple, как мы знаем из предыдущей лекции. В нашем случае это глагол do not или don't, поскольку у нас первое лицо. Does мы используем только для третьего лица единственного числа. I don't often eat Mexican food.
Наречие часто встает у нас между вспомогательным глаголом don't и основным смысловым глаголом eat. And now let's have a look at some very common adverbial phrases that we use with present simple. Every hour, every day, every week, every month, every year, every Sunday, and so on. Every. Каждый час, каждый день, каждую неделю и так далее. Most days, most weeks, most weekends. Большинство дней, большую часть недель, большинство недель и так далее. Once a week, a day, a month, twice a week, a day, a month, or 3 times a week, a day, or a month. Один раз в день, месяц, неделю, дважды и трижды. At the weekend, на выходных, в выходной, at the weekend, предлог at, in spring and summer, in autumn. Весной, зимой, осенью и так далее. We can put adverbial phrases in the beginning or at the end of the sentence. For example, most days I get home before 4 p.m. По большинству дней, большую часть дней, чаще всего я прихожу домой до 6 часов. They go on holiday twice a year. Twice a year, дважды в год. This is another adverbial phrase, and we can also put it at the end of the sentence. And that's about it for today. Thank you for watching, and remember that you can listen to more free lectures on my website, LIVEenglishCoach.com/blog. Bye for now.